Lord. I bow before thee. Yes, Jesus. Oh, Yes, Lord. Onde guarda turiria maru mwathani. Yes, Jesus. Riria wandumeira roho Ngai na witũ. Yes, Lord. Ngĩciara mwana ũyũ na kĩoneki gĩkĩ. Yes, Jesus. Nĩndagũtĩĩa mũno mwathani. Thank you, Lord. Nĩndagũtĩĩa mũno Ngai na witũ. Ndambararia moko makwa kũrĩ andũ aku. Hawa mũthingu nĩ njũĩ nĩ kũrĩ marĩ na mahu ma kĩroho. Nĩ kũrĩ mwathani marĩ na ng'endo. Nĩ kũrĩ mwathani marĩ na kũndũ marathiĩ. But they don't have any idea. Yes, Lord. You did it for me. Yes, Lord. You did it for me. You will do it for them, dear Father. Oh, Rabba, ba, 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 ba. Reke, ba, 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 ba. I hear the Spirit of God telling me to tell you, Yes, Lord. you are going to give back. Amen. You are going to give back. Amen. And you are going to celebrate. Yes, please. Nĩũgũkenera kĩu ũkuĩte. Hallelujah. Nĩũgũkenera na nĩgĩgũkenererwo. Yes, Jesus. Na mũthenya waku wa gũkena nĩũkinyĩte. Yes, Lord. Mũthenya waku wa gũkena nĩũkinyĩte. Yes, Lord. Ũguo nĩguo Ngai araiga. Yes, Jesus. Ngai nĩegũgũcerera. Lord. Ngai nĩegũkwarĩra metha Yes, Lord. gatagatĩ ga thũ ciaku. Yes, Lord. Arĩa makũmenaga na magagũcambia mũno. Amũkĩra rũhuho rwa Ngai. Amũkĩra rũhuho rwa Ngai. Amũkĩra rũhuho rwa Ngai. Amũkĩra gĩkeno kĩa Ngai. Baba nĩũkenetie ngoro yakwa. Baba nĩũkenetie mũtũrĩre wakwa. Nĩũkenetie kĩgongona gĩkĩ. Yes, Lord. Nĩũkenetie ngoro nyingĩ. Nĩwatũmire theke Mwathani. Yes, Jesus. Nĩwarehire mĩtheko nyũmba yakwa. Yes, Lord. Ndatangatha mĩtheko mũthamaki. Kũrĩa mokire gũkũigua. Yes, Lord. Arĩa me bũrũri wa Rũraya. Yes, Lord. Arĩa me matũũra matiganĩte. Yes, Jesus. Arĩa ngoro ciao cinamĩte. Yes. Arĩa makinyĩte mũico harĩa ndakinyĩte. Yes, Jesus. Hĩti-itherũ Mwathani. Mĩaka ĩyo 23. Yes, Lord. Ndĩrona tarĩ mwaka ũmwe. Lord. Nĩ marĩa ũnjĩkĩte. Yes, Lord. Na wanarega njokere kĩgeranio. Kĩrĩa ndanahĩtũka Mwathani. Yes, Jesus. Ndoka gũtangatha rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Yes, Lord. Andũ aku nĩ magiginyanĩte mũno. Jesus. Angĩ nĩ marũĩte mbara cia wĩtĩkio. Yes, Lord. Ndahoya matigacokere. Amen. Igeranio iria magereire. Amen. Matigacokere Mwathani. Amen. It is our time to graduate. Yes, Lord. It is our time to testify. Yes, Lord. It is our time to rejoice. Yes, Lord. It is our time to be celebrated. Yes, Jesus. We give you glory. Thank you, Lord. We give you honor. Ila baba 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 baba. Rakabashandarababa. Thank you, Lord. Mwathani ndwetĩkĩririe Yes. njaga yakwa yoneke. Oh, yes, Lord. Mwathani ndwetĩkĩririe Yes. rũrĩra rwa mwana wakwa rũtuĩrwo njĩra-inĩ. Yes. Nĩ wandũmanĩire Mwathani. Jesus. Ndakũgoca ndagũtĩĩa. Amen. Ndakwambararia na ndakũnenehia. Yes, Nĩ ũndũ Lord. aya matikoneka njaga. Amen. Indo ciao itikonwo nĩ arĩa mamathũire. Amen. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wandũma. Yes. Nĩ ũndũ kũrĩ irathimo imeretio. Yes. Kũrĩ irathimo irenda cia thũ citũ. Yes. Kũrĩ irathimo irenda ya kĩũngũyũ. Yes, Lord. Wandũma mũthenya ũyũ mũnene. Yes. Njũkenda ngathe na njarĩrie andũ aku. Yes, Lord. Atĩ kĩrathimo gĩothe Lord. kĩrĩa kĩmeretio. Yes, Lord. Kĩrathimo gĩothe Yes. kĩrĩa gĩkwa ndũrĩrĩ. Yes. Kĩrathimo gĩothe Yes. kĩrĩa kĩrĩ iria-inĩ. Yes. Kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yũmĩte. Yes, Lord. Nĩ ũrathiĩ gũkĩneana. Amen. Twagucokeria ngatho. Hallelujah. Anza kujitabiria Katika jina ya la kwamba kila baraka Mungu aliyepigania mama Ian wakati ule sikuwa na jina, nilikuwa naitwa mama Ian, lakini Bwana alikuwa ananiandaa nitaingia katika pastorio, anitoe mahali pale. I keep on graduating.
but I humble myself so Yes, much. Jesus. Ihoya rimwe Ngai ndakuhoya. Oh, yes, Lord. Ndikanagimare kĩroho. Ndikana graduate maũndũ-inĩ maku. Ndikana kũmenyera tondũ Mwathani andũ manakũmenyera. Makoya marĩa he haku ũkehera Mwathani. Ndũkana njeherere. Ndũkana hũgũkĩre. Ndũkana njukĩre andũ anorĩkũ. Nĩngũnyiha mũno Ngai. Nĩngũhenjeka mũno Baba. Ngĩkũnengera gacithe witũ. Nĩ ũndũ nĩ ũkenetie ngoro yakwa. Nĩ ũkenetie ngoro yakwa. Nĩ ũkenetie ngoro yakwa. Githĩ tiwe werire Ibrahimu ũgĩcoka ũkĩaria na Jakubu atĩ ndũrĩ wehera rũrĩrĩ rwaku rũkũrongorio rũguo tũhũ. Rũrĩrĩ rũrũ rũranjĩrorera. Rũrĩrĩ rũrũ rũrathikĩrĩria. Rũrĩrĩ rũrũ rũkire ũmũthĩ nĩwe ũrũtũmire Mwathani rũke rũkũrongorie. Rũke rũkũinĩre. Rũke rũkũgoce. Nawe ũrwarĩrie Ngai kũhĩtũkĩra harĩ niĩ. Ndanyiha mũno Jesu. Ndanyiha mũno Mũthamaki. Nderuta ũndagĩtarĩ wakwa nĩ ũndũ nĩwe ũnduĩte rĩgĩtarĩ. Rĩgĩtarage ngoro ciũrĩtwo nĩ hinya. Nyitagĩrĩria arĩa marathiĩ gũthira. Ndĩrage na arĩa mararĩra. Ndĩmaheage mwĩhoko Baba witũ. Nĩkĩo nĩ ndagũthaitha kahinda kau kanini ngũkorwo ndĩ haha ũhũthĩre. Ũhũthĩre Mwathani. Hũthĩra ũkĩmahonia. Hũthĩra ũkĩmarĩria. Hũthĩra ũkĩmahumbĩra na thakame ya Jesu. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. And because the blessings of God is too heavy, you can kneel down. You can kneel down before God. There is a wind of God prophetically that is coming upon your life. And before the end of the service, that thing that you have been looking for, that says the Lord. Kayore wadomeira rohuha. Kayore wadomeira rohuha. Hawa motigune dana raikandi aka 23. Mayore tagaikara geke Mũthamaki mwega. Maruine ne hotua kamaruine ne hoto taida nagera. Mwathani maruine makune mare na hinya. Maruine makune mare na goshi. Magoroine maku Ngai wale amemwaya ne hotua ka. We need you, Jesus. We need you, Holy Spirit of God. Have intervention, Father. Concerning this case. Concerning this marriage. Concerning everything that we are going through, Father. Go onto your knees. Thie magoro-inĩ maku. Kũrĩ maragerera gĩkombe kĩa ruo. Gĩkombe kĩa maithori. Nĩndakĩnyuĩrĩire nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ njũke ngũrehere ũhotani. Njũke ngwĩre nĩaiguaga. Njũke ngwĩre nĩacokagia. Njũke ngwĩre nĩ mwĩhokeku. Na kwa sababu amejibu katika ile hali ya uchungu, utakuwa unaambia watu hii uchungu ni alama ya kwamba Mungu ametenda na atatenda, na hiyo uchungu haitajirudia tena. Baba, ni asante kwa ajili ya mapito ambayo tumepitia. Ukaapa na neno lako katika kitabu ya Nahumu 1:6 ati ya kwamba huo uchungu hautajirudia tena. Yare madharau hayatajirudia tena. Yare mateso hayatajirudia tena. Ule ufukara hautajirudia tena. Asema Bwana wa mabwana. Hallelujah. Shangilia Bwana Yesu. Thank you, Lord. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Thank you, Jesus. The presence of God is too heavy. Hallelujah. I feel the anointing of God is upon us today. And God is about to do something in our life today. Oh my God, I was not even remembering. But yesterday Ian reminded me, because at times, because of Shinda, the problem, at times
you don't even record the date that your sons and your daughter were born, because it was very painful. It was very shameful. Little did I know God ordained a day like that one for us today to connect with my prayer, to connect with my breakthrough, to connect with my prophet. I decree and declare whatever has been disturbing you since you have stepped in this sanctuary, it has come to an end. It has come to an end. It has come to an end. In the name of Jesus. Here today, people are very many in church. Many online. Appreciate our online people, because they are many. Wherever they are, we love you so much. We appreciate you. You can't imagine we are going to 126 viewers. Hallelujah. Thank you, Jesus. A great day and a great honor. When I look at church, it's almost full. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 6 is a number of divine visitation. Amen. Tell somebody, God must visit. God must He visit you. visited our mama. Hallelujah. Amen. I was visited. Bwana Yesu asifiwe. The same anointing is upon you. Utatembelewa watu wachangae. Utatembelewa watu wakuite mchawi. Utatembelewa wakuite mganga. Utatembelewa wakuite mlogi. Lakini hata kama watakuita, utajua ya kwamba Mungu alisema mwezi wa 6, namba 6 ni namba ya mtu. Lakini when the anointing of God is upon somebody, lazima utu ukatike. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Hakuna utawala wa utu utakayotawala juu ya maisha yako. Umebarikiwa na umeinuliwa. And you are going to overcome. How many overcomers in the house of the Lord? You are going to overcome. Because a time like this, I was at lakini masaa kama haya nilikuwa nimetendewa mujisha. So I celebrate the birthday of my son together with you. It has shaped me na imenifanya nijuane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. I want to continue with the message, lakini sitaki kuhubiri sana. Ninataka kuomba. Bishop anataka kuomba. Na ninataka kuomba na mtu ambaye unashikia mahali niko sistahili. Kuna baraka zangu zilimezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kuna watu walizoea kumezanga baraka za watu. Wanaweza kuwa wamemeza, lakini ni kukuwekea wamekuwekea. Na tangia nianzishe kuomba hii ombi, I have seen God opening my heaven. I have seen God visiting me in a way that I cannot understand. And on a Friday, sema Friday, divine visitation. We thank God. On a Sunday tulienda Gedima TV with the praise team. Let me tell you, tuko na praise team and happy kuwajua hamwajui. Na wenye hawatambui, Bwana Yesu asifiwe, wametambuliwa kwa media zingine na wako na uibaji. Let us appreciate Pastor Rushe, because soon and very soon I'll ordain her in pastoral team, because she did an amazing indiscipline-wise. It was good. Appreciate Rusi and the team. They did a very good job. And I'm trusting God at a Kameme, God willing, tutaenda na praise and worship team. Kwa sababu wakati wa godiokorwa mama Moshiri umefika. No kinya to diokorwa. Tio somebody ni oradiokorwa. Mwire ni oradiokorwa. Na tiga kugogwa. Tondejo korea doshiro madie kagare ake. Nigenda matikoneke. Hidalito ria godiokorwa. Ni mwelio wetandatu. Darada ne toradiokorwa. Darada ne togodhi. Achio maroga maga biashara ine yaku. Makame dika. Makame oha. Makame ikeria ido. Makame meria. I command it now. Your business will be vomited. Your life
will be vomited. Amen. Your love will never be the same again. Oh, yes. Na sisemi tu niseme. Na hiyo kesha ya tarehe 30. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kameme TV live na Martin wa Janet watakuwa hapa. Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Na usambaze hii injili kabisa. Amen. Jana tulikuwa na Pastor Ben, alikuwa ameniita kuna mambo mawili matatu na akaniahidi na akanipromise. Kwa sababu last time hakuweza, this time loud yeye na CM, we are with my daughter there. Amen. Watakuwa mahali hapa. Hallelujah. Muendelee kuomba. Amen. Karango wa Moraya, Yes. Shege wawili. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. My lecturer and so many people. Amen. Revival lazima tuifanye. Amen. At the same time, I'm also praying for the crusade. I'm trusting God, even if it will be one day, though it is very costly, but I know our God atatutembelea. Amen. Ningependa hata tushikane mkono tutuombe hiyo kesha dakika tu kidogo. Tuombe hiyo crusade kwa sababu bila maombi hatutaweza. Lakini wakati Paulo na Sila walipokuwa kolokoro, waliokolewa na maombi. Amen. Ya watu wa Mungu. Amen. Kanisa ni vyema tuombe. Yes. Kanisa ni vyema tunene Mungu. Kwa sababu wakati tunapanga mkesho, yes, kuna mikesho inapangwa ya shetani. Yes. Ya kuahirisha. Yes. Ya kuleta funjo. Yes. Ya kuleta pingamishi. Yes. Lakini juu mkesha kwa sababu umetokana na Mungu. Yes. Neno mbele za Bwana. Mwambie Bwana akatupe kibali, akatupe usemi, akafungue pingu, akatutembelee hiyo siku, wagonjwa wakapone, watu wakaokoke. Bwana apeane fedha, Bwana apeane mali, kibali na neema za Bwana kiwe juu yetu, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kuomba na kuamini. Amen. Appreciate yourself. Thank you, Jesus. Appreciate pastoral team. Amen. Appreciate deacons. Hallelujah. Appreciate our ushering team. Appreciate them wherever they are. Amen. As we sit down, I just read one or two scripture. The rest ni marathon ya maombi. Ambia mwenzako, the rest ni marathon ya maombi. Amen. Hallelujah. Amen. So many people are online. Grace Mokami, Ruth Wajiro, Rosemary Macharia, Mogai Daniel, our chairman, Eva Angel. So many are waiting to hear from the Lord. And because I don't want to take your time, I know Reverend has been there for you. Pastor John Mokono has been there for you. Our praise and worship has been there for you. I want to continue with the message that I was teaching yesterday. I know this message will become a blessing to somebody, because at times unapitananga na baraka zako, haujui na huelewangi ya kwamba baraka zinamezangwa. Na wakati unaanza kuota kama unarudi nyuma kuliko uende mbele, ama unapoanguka unajisikia unarudi nyuma kama uko na kisungusungu, kuna roho inataka kumeza baraka zako. Ama baraka zako already they are swallowed. Today I come with a priest, and that's why I came with a ready dress. Bwana Yesu asifiwe. I carry the angel of judgment. The angel of judgment. The angel of judgment. Hey, hallelujah. Amen. Sipangi tu nifae, ninafaanga na ufunuo wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana akaniambia, utakapofaa ile nafasi, nitakutumia malaika Mikaeli ambaye atapigana na yeyote amemesa baraka zenu. Amen. Kwa sababu mumebarikiwa. Lakini mnapoenda kubarikiwa, wengine wanameza, wanatumia uchawi, wanatumia sura yako. Wengine wanajiita Jenilea na sio Jenilea, wanashukua image yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mahali popote. Mahali popote. Sura yangu ilipelekwa. Sura yangu ilipelekwa. Nikamezwa. Ikamezwa. Nikitafutwa sipatikana. Nikitafutwa sipatikana. Leo katika jina la Yesu. Sura yangu, sura yangu. Sura yangu, sura yangu. Sura yangu, sura yangu. Sura yangu, sura yangu. Pamoja na sauti yangu. Pamoja na sauti yangu. Tokezea by fire. Tokezea by fire. Mara ya kwanza. Tokezea by fire. Tokezea by fire. Tokezea by fire. Mara ya tano. Tokezea by fire. Tokezea by fire. Appear now by fire, by thunder, in the name of Jesus. Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Huu mwezi. I am going to appear. I am going to appear.
to appear I am fully. going to appear fully. Na yeyote amemeza baraka zangu, ninatembelea kaburi ya kwetu, kama kuna baraka vilipokelewa vikawekwa kwa kaburi, katika jina la Yesu. Kila kaburi ambayo imemeza baraka zangu, ndoa yangu, maisha yangu, furaha yangu, kwa jina la Yesu, toka sasa, naitoa sema baraka zangu, baraka zangu. Niko mjini, ninatangazia kwa jina la Yesu, baraka za mjini unikujie. Zungukia mjini katika mazuri ya mjini, kila baraka yako, mazuri ya nchi, manono ya mjini, baraka ya mjini, watu wa faida wa mjini wakutafute, wakupende, in the name of Jesus. Shikisha mtu high five, mwambie utakaa kama uko mjini, utakula kama uko mjini, utafaa kama uko mjini, utaishi kama uko mjini. Ongelesha mtu, mwambie wewe ni wa mjini na kuna mema ya mjini, na utatajirika, utainuliwa, utaongea kimjini. Ndio somebody hata kuongea kwako utaongea kimjini. Unajua watu wa mjini wanaongeaga kamuongeo kengine, siku ya pizza ni lini? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Utakula kienye unataka. Amen. Sio kienye umepata. Nimetangaza kwa jina la Yesu. Oh, yes. Utakapofufuka. Yes. Kwa sababu James Ng'ang'a umefufuka. Yes. Utakula kienye unataka. Amen. Lakini sio mashakura. Amen. Ndio mtu wakati wa mashakura umefika mwisho. I was telling somebody, sorry to say that, wakati nilipokuwa Huruma, ningekula kienye ninataka. Joki walikuwa za zote na mutura wananiletea juu nikiwa mimba ya niko napenda mutura sana na supu. So ningeletewa. Bwana Yesu asifiwe. Leo nikaanza kutafakari, sorry to say that, with all humility before God. With all humility before God. Kwangu wasichana wa kasi kuna kuanga na kasi sana. Hallelujah. Kwa sababu nitapata kienye amepika na nisikie hii sitakula. Kwa sababu umepika kienye unataka, lakini mimi kuna kienye Hallelujah. Nimekuigisha katika hiyo kiwango. Amen. Luse hautakuwa unakula tu mabaki. Tulikula sana mabaki. Ando ole wangu kwa wale. Unless you pray and you deliver yourself. And if possible, unachukua chumvi, unaganga na unamwambia Bwana ninatupa mabaki yote ambayo nilikulishwa. Kwa sababu kuna watu wameinuliwa, lakini kwa ajili hawajatambua ile roho iliwarisha wakiwa wadogo. Unaishi maisha, maguo ya mtu ikiisha, wewe ndiye unarushiwa. Stove za watu zikiisha, wewe ndiye unarushiwa. Vitu zinanuka bakwapa. Teo somebody, onakone ndekiraga thurerie, ndekiraga nekwenda. Not kuheo. Amen. I talk to somebody. Oh, yes. Prophesy to somebody. Hey. Kwa sababu we are raised. Tulireiziwa kutoka mabaki. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Una imagine paka unapeagwa mabaki na mtu, mkikutana na mtu kuliko akupatia ile noti mzuri, because you have a mark of remaining. Now hairwo change ugane darega mundu aheirio gwa akinengera na karatathi ka Naivas. Excuse me, ciuma ciakwa akinjira eni ahunjia to nginya ngima nie ici nie ndioyaga. Ngai akurathime. You have to raise a standard. Tu ni madharau. Na labda haudharauriwe kwa nini? Kwa sababu hujawahi chukua hata chumvi, ofushafushi oguo umwage chini, ile matapiko, ile
ile nini ulilelewa nayo, so you bear a mark of remaining. Say Lord Jesus. Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kutoka leo. Kila alama. Alama ya mabaki. Ninatembea nayo. Na ninaenda nayo. Nimechukua damu ya Yesu. 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 Uko na hiyo damu. Osha sura yako. Damu ya Yesu. Spirit of remaining. I break you. I destroy you. And where there was remaining, nimechovya kidole changu kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, na nimeweka alama ya fullness in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Nitapendeka na sitakula mabaki tena. In Jesus name. Sit down. Jesus. Mbombo ya kucheseangwa hapa kupeangwa mabaki. Vitu ambazo hasina faida. Nikasema kuna vitu zetu sitatapikiwa. Na tukasoma kitabu ya Ayubu 20 mstari wa 15. Job chapter number 20 verse number 15. Nitasoma kwa Kizungu. I think Reverend tutasoma kwa Kikuyu. Inasema, he swallows down riches and vomits them up again. God cast them out of his belly. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agagitaka utonga uria ameririe Ngai agikioruterera ume nda yake. Kuri no tonga waku, you have invested a lot. You have done a lot. Gwika morogi, gwika mochawi, gwito modo tutoraga tuthiururukanagia na kirathimo giaku. Omothe thiini wa ritwa ria Jesu twatuma mwaki wa Roho Mutheru nyumba-ini cia rogi, nyumba-ini cia waganga, aria moyaga makinya maitu makoya tiri witu magatuhandira matumbi nigetha tutuike mathayo. We terminate that one. We terminate that one. We terminate that one. We decree and declare we are not a candidate of remaining in the name of Jesus. I also said blessings can be swallowed demonically. The demonic world has an evil mouth, an evil belly that swallows away the blessings of man. I said I'll preach retro, lakini tutaomba. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema, that's how I preach. Because that's how I receive my deliverance. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mdomo yeyote. Mdomo yeyote iliyomeza baraka zangu nimeingia kwa hiyo tumbo kwa jina la Yesu. Receive the anointing. Simama na miguu yako. Oh yes, Lord. Simama na miguu yako. We came for prayers and deliverance. Kwa sababu Mungu hawezi akasema ya kwamba kuna midomo ambayo ilifunguka Mama Devi ikameza, haitakuwa na amani. Tutasumbua hizo tumbo. Oh yes. Tutasumbua hiyo midomo. Oh yes. Paka uhakikisha ya kwamba Mungu amefanya hawa watu watapika hizo biashara, watapika hizo ndoa, watapika hiyo sura, watapika washirika wa hii kanisa. Ningependa hata tuombee kanisa. Hallelujah. Kuna midomo ilifunguka ikasema makanisa yote ni ya Shakahora, wakameza watu wetu, wakameza baraka zetu katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mdomo yeyote uliofunguka kumeza washirika, kumeza washirika kwa jina la Yesu. Umetembea kwa tumbo zao, umezinenea kwa jina la Yesu. Sitatapika washirika, sitatapika washirika, wazee, wamama, vijana, wanarika, watumishi.
In the name of Jesus. Amen. Baba, kwa jina la Yesu. Amen. Tunajua kuna midomo ilifunguka. Ndio Bwana. Tunajua kuna watu waliapa ya kwamba makanisa haitaendelea. Ndio Bwana. Wakakula washirika. Wakawafinyiria na wakawaweka tumbo. Ndio Bwana. Tunaombea praise and worship. Yes. Ya Grace Chapel and the family of God. Yes. Tunaombea wazee. Yes. Tunaombea wamama. Yes. Tunaombea washirika. Yes. Tunaombea pastoral team. Yes. Tunaombea ushering. Yes. Tunaombea hata media. Yes. Yeyote aliye wetu yes. na amemezwa yes. kwa jina la Yesu. Yes. Tumetangaza atatapikwa yes. in the name of the Father, yes, the Son, yes. and the Holy Spirit. Piga Bwana Yesu makofi. In Jesus name. Baraka zetu zinaenda kutapikwa. Amen. Gari zako zinaenda kutapikwa. Amen. Na nyumba zako zinaenda kutapikwa. Amen. Nasema Bwana wa mabwana. Hallelujah. Pesa zako zinaenda kutapikwa. Amen. Kwa sababu Yesu na ni mwana wa Mungu. Amen. Wakati alikuwa anahidhakiwa, kuna watu wanakuhidhaki wanakuuliza, mwaora noko inaoinaga, nondo hotaga kũrĩha nyũmba, ũrĩa wamberirie mbeca ciaku, nĩegũcitahe karĩko-inĩ Amen. nĩ ũndũ Jesũ nĩakorirwo handũ ahunjagia, akĩheana ũhoro ũrĩa mwega, akĩrwo na tondũ na ũhoro mwega ũraheana-rĩ, mwĩrĩga kũrĩga igoti-rĩ. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu kwa sababu alikuwa mwana wa Mungu na alikuwa Mungu mwana. Bwana Yesu asifiwe. Akakumbuka ya kwamba siku moja kuna sadaka alikuwa amepewa na akapitia mahali kulikuwa na moto na mto na kukawa na samaki ambayo ilimeza ile sadaka na ikaenda ikamwekea akiba. Ninanenea akiba zako zote. Kuna watu ushaikopeshea na saizi unawapigia hawataki kukuona. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Mungu awape mshigo. Wasikie sauti yako. Kwa kutapikia kilicho chako. Na hakitakuja na matapiko. Kitakuja kikikuwa safi. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. I don't know why ninasikia. Hata kabla niendelee, niko na upako. Kusema ukweli, Saturday tulikusanyika wachungaji wa hii eneo yote. Tulikuwa wachungaji 10 na tulipoenda kuomba nikaona tu hawa watu ni wanajifanya wa kawaida. Tutoke tu, nikawaambia mimi sio kawaida yangu. Sio mtindo wangu kukutana na watu wa Mungu tunene neno nitoke vile. Na nilipopeana zile pesa, Bwana Yesu asifiwe. Na nikaona kama nimefanya ujinga kwa sababu ni wote hakuna mtu ako na haja ya kupeana. Lakini kufika mahali hapa nilipeana saa moja. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana alisirejesha through that anointing, because I've seen God. Signs and wonders has been going together with me. You are there even without wasting time. Na unasikia pio kuna baraka yangu imemezwa. Kuna maisha yangu ilimezwa. Nitapeana only few things. Zote tutokeze ni muombe kwa sababu na kusudi ya siku ya leo ni kuomba na kukomboa watu na jina la Bwana litatukuzwa. Nikasema kunazo ndoto zinaweza sikakuelezea na sikakuonyesha ya kwamba kusema ukweli baraka zangu zilimezwa. Ukiota, when you dream with an empty plate that was once full of food. Dream number 2, when you dream being surrounded by pigs. Dream number 3, when you dream with your stomach paining or having a stomach ache. Number 4, when you dream being surrounded by people who want to steal you from you. And also physical signs that blessings has been swallowed. Physical signs that can identify that your blessings are swallowed. Number 1, when you physically lose something that you had with you. You look for something that you had and now you can't find it. Wakati umepoteza kitu ambayo ulikuwa nayo, uko na fahamu, lakini haukipati, ujue ya kwamba kuna madhabahu inameza baraka zangu. When people borrow from you and they refuse to pay you, when you constantly meet with conmen, conwomen, people who want to rob you, at the same time when you dream collecting coins in a dream. Father, we thank you. Yes, Lord.
Inua mikono yako Ndio Yesu. mbele za Bwana. Mwambie Bwana, umeninenea na umenena na nabii. Ndio Yesu. Leo ni siku yangu Baba. Amen. Nimekuja kurejeshewa baraka zangu. Amen. Leo ni siku yangu Baba. Amen. Kuna deni ya watu nimekuwa nayo. Amen. Kuna watu nilipea madeni. Ndio Yesu. Na hawataki kunilipa. Ndio Bwana. Kama kunayo arama. Yes. Kama kunayo agano. Yes. Kama kunayo madhabahu. Yes. Yariapa na mimi ya kunitesa. Yes. Nitakukibiria Bwana. Yes. Nitasonga mbele ya madhabahu. Oh, yes. Nitakuita Jehova. Ndio Yesu. Mtumishi wako nabii. Yes. Atakapo niwekelea mikono. Yes. Nitaamini ya kwamba Yes. baraka zangu zitarejeshwa. Yes, Jesus. Maisha yangu itarejeshwa. Amen. Fahamu yangu itarejeshwa. Oh, yes. Baba wa mabwana. Ndio Yesu. Nikumbuke siku ya leo. Amen. Inua mikono yako mbele za Bwana. Jesus. Fungua kinywa chako. Mungu ninayetembea pamoja na yeye. Yes, Jesus. Amenituma na upako. Ndio Yesu. Amenituma na upanga. Ndio Jehova. Nije nirejeshe Yes, chochote shetani amepokea. Ndio Bwana. Mbeleni ulikuwa na account. Yes, Lord. You don't have an account. Yes, Jesus. Mbeleni ulikuwa na marafiki Yes. ambao walikuwa wa faida. Yes. Walimezwa na ubaya. Oh, yes. Katika jina la Yesu. Yes, Lord. Tumekusanyika hapa Baba. Ndio Yesu. If you are the person Yes, Lord. and you feel surely Yes, Jesus. my blessings are swallowed. Yes, Lord. Baraka zangu zimemezwa. Yes, Lord. Maombi yangu imemezwa. Yes, Jesus. Maisha yangu imemezwa. Yes. Maisha yangu imemezwa. Yes. Tokezea kwa madhabahu. Yes, Lord. Ukamlilie Bwana. Yes, Jesus. Ukamwambia Bwana. Ndio Yesu. Chochote kilimeza mama yangu. Ndio Yesu. Kikameza baba yangu. Ndio Bwana. Kikameza familia yangu. Oh, yes, Lord. Ninataka kukabiliana Yes, katika Jesus. jina la In Yesu. the name of Nitapigana Ndio Yesu. mapigo ya kwetu nyumbani. Ndio Bwana. Nyota yangu itang'ara. name of Maisha Jesus. yangu itainuka katika jina la Yesu. Ninahisi katika jina la Yesu. Watu ambao ninanenea Yes, Lord. mnang'ang'ana mambo ambao watu wenu waling'ang'ana wakashindwa. Wewe ndiye umebaki kama nyota. Wewe ndiye umebaki ili uwaonyeshe ya kwamba kunaye Mungu anayejibu maombi. Njoo hapa ukimulilia Bwana. Mwambie tu Bwana, ninaangalia kwetu. Nikiangalia baba yangu na Mungu wangu. Kuna mapito baba yangu hakupita. Kuna mapito mama yangu hakupita. Kuna baraka baba yangu na Mungu wangu ambazo zimemezwa. Nimekibiria Mungu wa haya madhabahu ili nisihaibike milele. Unaporejesha wale wengine, rejesha maisha yangu. Rejesha furaha yangu. Rejesha ndoa yangu. Baba, nalilia wale ambao hawana mabwana, ambao baraka zao, mabwana zao walimezwa, maisha yao walimezwa, baraka zao zilimezwa. Wafufue Baba, wafufue Jehova. Tulipea watu pesa wakaenda wakazika. Tuliwapea kwa uzuri wakazipeleka kaburini. Ninanenea kila kaburi ambayo pesa zako zimezikwa, iwe ni shilingi moja, iwe ni 1,000, iwe ni 500, nisikie leo na unisikie tena. Kaburi, kaburi ya mapepo, kaburi ya ushirikina, Yes, Jesus. kaburi ya maroho machafu, Itapike. nisikie na Kwa unisikie. jina la Yesu. Tapika baraka za Tapika hawa watu. basa. Tapika baraka za Tapika hawa katika watu. jina la Yesu. Tapika, Tapika katika jina la Ni Yesu. wewe Mungu uliambia Ndio Yesu. mtumishi wako Yerusalemu Ndio Bwana. ya kwamba utapambana Ndio Bwana. na maroho ya Babilonia. Ndio Yesu. Leo tumekuja Kwa kupambana jina la Yesu. na maroho ya Babilonia. Yatapike. Scatter by fire. Scatter. Scatter by Whatever fire. you have swallowed, Scatter by fire. scatter it now. Biashara yote Vomit it. iliyozikwa Chukuliwa. ikanenewa, Tapikwa. wakasema Kwa jina la Yesu. tutaona, Ndio Bwana. tutaona. Ndio Yesu. Leo nimekuja Kwa jina la Yesu. kufufua Ndio Bwana. na kunenea Ndio Yesu. na kutangaza
natangaza kwa jina la Yesu. Kila biashara inaenda kufufuka. Kila pesa uliopeana cha uzuri wakasipeleka kaburini kwa jina la Yesu. Fufukeni sasa. Fufukeni sasa. Fufukeni sasa. There is resurrection in the house of the Lord. May God restore. Let God restore. I decree and declare your vision, your destiny shall not be buried. Your star will shine. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Tusimame na miguu yetu. Thank you, Jesus. Tusimame na miguu yetu. Ngependa utuombee, utusomee hiyo neno ya Mathayo. Baba Yesu, ili hawa watu wajue kuna samaki zimemeza vitu zenu. Na after today's ibada, msirudi nitamuanoint. Kuna biashara sitafufuka. Kuna doa sitafufuka. Kuna sura sitafufuka. Wengine mnaenda interview kwa sababu ya sura. Mliondolewa ile sura ilikuwa yenu. Mnakataliwa hata kabla hamjaulizwa. Kwa maana mnaonekana kama mmekufa. Nimeondoa roho ya kifo. Amen. Nimeondoa harufu ya kifo. Amen. Na nimetangaza kwa jina la Yesu. Amen. Kifo na mauti hasina nguvu na mamlaka juu ya maisha yenu. Matthew 17:27. Matthew chapter number 17. Tuanzie verse 25. When they had come to Capernaum, those who received the temple tax came to Peter and said, "Does your teacher not pay temple tax?" He said, "Yes." And when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth take customs or taxes? From their sons or from strangers?" And Peter said to him, "From strangers." Jesus said to him, "Then the sons are free. Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes out first. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and for you." Hallelujah. Amen. Inua mikono yako kama ishara ya kupokea. Use microphones. Thank you so much for the scripture. I can see the scripture iko katika runinga, na ninasikia Sunday mnakumbuka nikimuombea, na nikasema nimesikia upepo wa pesa, na nikasikia kuna kitu Mungu anaenda kutenda. Baba, kuna watu ambao wamesimama mbele yangu. Wengine Mungu wamekuwa wagonjwa. Maugonjwa yasiyoeleweka. Maugonjwa ya kiukoo. Baba, ninapowagusa na haya mafuta. Kila samaki ambayo ilimeza afya yao, wakaenda kuitafuta, ikatapike kwa jina la Yesu. Maono yaliyopotea, maisha yaliyokanyangiwa chini, yakatapikwe kwa jina la Yesu. Umenituma nije na upako wa Roho Mtakatifu, nifufue watu wako. I speak resurrection power upon your people, my God. And whatever seems as if it is dead, after this service, I declare restoration. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, kila midomo ambayo imefunguka kumeza baraka zako, by the function of this anointing, iashiria kwa jina la Yesu. Na ashiria ndoa zenu, na ashiria masomo yako katika jina la Yesu. Na ashiria kazi ya mikono yako pamoja na ndoa yako. Kila mtamo ambao ulifunga katika jina la Yesu, wewe kutokuendelea, unaonekananga kama wewe ni maiti, haupendwi, umerushiwa harufu mbaya, I scatter that Jesus name. I scatter that name of Jesus. I scatter that name of Jesus. Appear now. Appear now. Appear now. Appear. In the name of Jesus. Appear now. Appear now in the land of the living. Appear now in the name of the living. Appear now. Appear now. Appear now in the land of the living. Appear now, Mama, in the land of the living. Anza kuita kenye unaona kimetapika. Kinaweza kukiita na haya mafuta. Kiita kitakusikia. Kitakulejea
katika jina la Yesu. Hiyo biashara unatafuta, hizo pesa unatafuta, anza kuziita. Ita hawa watoto na majina katika jina la Yesu. Wengine wamemezwa na pombe, wengine wamemezwa na ulevi, wengine wamemezwa na uganga na uchawi na ushirikina. Ita katika jina la Yesu. Ita katika jina la Yesu. I command life. I command life. I decree and declare whatever was buried, kupitia nguo yako, kupitia pisha yako, kupitia pesa yako, katika jina la Yesu. Ninanenea kila mchanga ambao umefunguka, kila midomo ambayo imefunguka ikamesa maisha yako, wakaweka sura yako, wakaweka pesa yako, wakaweza manguo yako, wakaweza kio ya shetani, kwa jina la Yesu. Leo kaburi sifunguke, kwa jina la Yesu. Leo kaburi sifunguke, kwa jina la Yesu. Leo kaburi sifunguke, kwa jina la Yesu. katika jina la Yesu. Napenda muingie kwa hizo kaburi, muanze kuokota. Wengine mnaotanga kama handbag zenu zimezikwa kwa shamba, wengine mnaotanga kama manguo zenu zimeshikwa kwa mchanga. Huo ni mdomo wa adui, na kila adui ambaye ulimfanya vyema, ukampatia manguo, ukamsaidia na pesa, akazipeleka kwa kaburi, tumekuja kujua tuligeuziwa maisha kwa jina la Yesu. Chochote changu kimerara kaburini, Baba wa mabwana, nimekuita leo kwa jina la Yesu, kianze kufufuka. Watoto wako wafufuke, biashara zako zifufuke, maisha yako ifufuke, maondo yako ifufuke. Hakuna aliye chini ya sauti yako, atazika tena katika jina la Yesu. Nimenena ukombozi, wewe mfalme wa Babilonia ambaye umebeba vitu za watu wa Mungu, ashiria sasa. Baba, ninanena baraka juu ya maisha ya watu wako. Mahali kulikuwa kifo, wacha kuwe uhai. Mahali kulikuwa na kifo, wacha uhai urudi. Mahali kulikuwa na harufu mbaya, wape manukato mazuri. Nimewatangazia jioni ya leo, yeyote aliyekuwa mahali hapa, Bwana ukawafufue. Ishara na miujiza ikafuatane pamoja na wao. Hawa wamebarikiwa, wameinuliwa, hawatapigana tena. Waliokuwa wamejidharau wakajiita mkutano wa madharau, ukawarejeshe tena. Ninanena baraka in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. I do pray and bless you. Amen.